Welcome to Quiplash. I'm Schmitty, but you don't have to remember that. Take a good look at your fellow players. These are your enemies. Crush them. Here's round one. 2 prompts will appear on your device, which you can answer in any clever or not clever way you want. Everyone will choose between your answer and someone else's and decide who wins. You'll score points based on the percentage of people who prefer your answer. Have at it. Hurry! Hit the safety quit button if you can't think of something. Let's see what we're working with. First up, what you shouldn't say as you're getting baptized. Okay, next one. What should be dumped on the losing coach at the end of a football game? Vote on your devices. And next, the name of the upcoming TV show starring men with big arms and tiny legs. That's it for round one. Let's bring up the scoreboard. It's now time for round two. Everything is worth double, twice as much.
Time's running out. Use a safety quip if you need it. Time for the big reveal. Starting us off, what the 13th month would be called. Moving on, the best part about a nude workplace. Vote now. Next in line, the worst thing to say while being tortured. That's it for round 2. Let's see those scores. Round 3 has arrived, the last lash. You're all going to answer the same prompt, so pull out all the stops. Write a quip using these word lash rules. Time to take a look. Each of you has a gold medal to award to your favorite quip. Make your picks now. Okay, everyone, let's see who got those medals. Now let's turn those medals into points. And we're finished. Show me those final scores.
Welcome to Trivia Night. Oh, and I guess I wasn't talking. Okay, rude much? Alright, first question. Как римскими цифрами пишется число 150? Юзайте свои девайсы, чтобы ответить на вопрос. И правильный ответ это... За неверные ответы надо получать. Добро пожаловать в подвал смерти. Let's see if you can string some letters together. Составь из букв как можно более длинное слово, пока время не вышло. It'll be good to get your fingerprints on some of these letters too. But I will be very disappointed if you can't find at least a 5-letter word. Делайте это сейчас. И, кстати, эти буквы не должны повторяться. И не забываем нажать кнопку «Отправить». Рад увидеть ваши результаты. Посмотрим, что получилось. Uh-oh. One question. One. Well, that was very anticlimactic for me. Terrible. Подъем. Подъем. Welcome to Trivia Night, a thoughtful treatise on the futility of life, but without all the preachy morality of those other And well, I guess I'll just shut up then. Hey, I'm so sorry to bother you. It's important, I get it. Impatient jerk. Окей, первый вопрос. I hope you like my dungeon. I opted for an open floor concept. It flows better this way. Слово «кубикл» происходит от латинского слова, означающее «что». И правильный ответ это... слишком просто. Alright, next question. Где находится Килиманджаро? Кто сказал? Вот это! Извините, но за неправильные ответы надо наказывать. Добро пожаловать в подвал смерти. Пора сыграть в отрубление пальчиков беспощадное и бесповоротное. У вас есть прекрасный шанс избавиться от среднего пальца. Будете повежливее, что ли? Просто смело выбираем, какой пальчик отрезаем. Конец инструкций. Постарайтесь попасть... Это получше, чем пальчиковые батарейки. Shoot, I forgot to pick up the coffee filters. Sorry, I don't know why that popped into my head. I should probably run out after I'm done with you. Alright, next question. Какое блюдо, как и месть, подают холодным? И правильный ответ это... Вот это. Легковато. How about this? I'm a big fan of dismemberment. Not so much of rememberment. Чем Владимир Жириновский плеснул в лицо Борису Немцову в той самой программе?
Кто выбрал вот это? Пламенный привет всем мертвым игрокам. I've got more questions for you. Okay, hold on. Когда слово «тверк» добавили в английский словарь Оксфорда? И правильный ответ это... За неверные ответы надо получать. Эй, девчушки, вновь прошу вас в подвал смерти. Ugh, look at this mess. This piece of art has blood all over it. I have to remember to wash this in cold water. Memorize the pattern of blood. Okay, you've had long enough. Reproduce the pattern on your device by tapping on all the spaces that were red. Then press submit when you're done. If your pattern is different than mine, I will kill you. Here's that art again. Let's see if you messed it up. Sad. If only you'd done better. For a while there, I thought you were going to make it to the final round, but I guess I overestimated you. I won't do that again. Terrible tragedy. I wouldn't go snooping around that old abandoned big and tall store if I were you. They say terrible... Ну же, подъем. Подъем. Welcome to Trivia Night. You don't have time for rules. You're in a hurry to die. Let's go. First question. Какой вид динозавров оказался мистификацией? Используем свои девайсы для того, чтобы ответить на вопрос. Это означает, что и среди зрителей есть чудаки. И правильный ответ это... Извините, но за неправильные ответы надо наказывать. Добро пожаловать в подвал смерти. Окей, ладно, мы сыграем в математику. Отойдите от меня, пока идет время, дай как можно больше математических ответов. Если не ответишь на как минимум 10, ты сдохнешь. Давайте же начнем это веселье. Не забудьте показать свою работу. Я не знаю, что говорю, просто весело вас отвлекать. Извлеките максимум из оставшегося времени. Ой, ты сделал это? Это своего рода облом. I have a message for all you haters out there. I get it. I totally get it. Next question. В какой игре необходимо набрать 501 очко? Кто сказал вот это? За неверные ответы надо получать. И вновь мы в подвале смерти. Well, I hope you know how to spell.
За отведенное время составьте как можно более длинное слово из имеющихся букв. Скорее всего, некоторые книги Пелевин писал таким способом, но сейчас это не важно. But I will be very disappointed if you can't find at least a 5-letter word. Мы уже начали, так что не бездельничаем. Составлять слово можно из всех букв, которые здесь есть. Не забудьте нажать на кнопку «Отправить», когда закончите. Ваше время на исходе. Посмотрим, что вы понабирали. It'll all be over soon. Not a great showing. I guess you have to be good at something, and you're good at being terrible. Terrible tragedy. I wouldn't go snooping around the old Jacob's place if I were you. Rumor has it some awful things happened there. A demented killer forced a bunch of folks to answer some trivia. Worse than going to pub trivia, they say. Somebody died. Just how that old soothsayer predicted. I also hear there was an audience playing along. One person. Luckily, did well enough to survive. Small blessing. From what I hear, the audience experience was not quite as good as playing the game directly, but still a reasonably fun thing to do. Horrible. You should stay for supper tonight. I'm making a braised lamb with squash puree and mango chutney. It's no trouble. Hi! The party's downstairs. Come on in. Helping someone load his van. He threw me in, now here I am. I'm in his basement, cold and afraid, where a deadly trivia game is played. Though it's dark, I can kind of see. Подъем. Подъем. Welcome to Trivia Night, a labyrinth of despair and madness. But it's also so fun. You know what I love? Being interrupted. Everyone who does it lives. Okay now, first question. Sometimes things are not exactly as they seem. For instance, maybe I am really one of you.
I'm not. That's a bad example. But still, I think you understand what I'm getting at. Аллергия на какой орех? Единственная аллергия, передающаяся половым путем. И правильный ответ это... Прекрасно. Let's try another one. В каком виде спорта есть чайная пауза? Кто выбрал вот это? Легковато. Here's another one. Какой персонаж Mortal Kombat умеет телепортироваться? И правильный ответ это... Вот это! Извините, но за неправильные ответы надо наказывать. Добро пожаловать в подвал смерти. Ну что, проверим вашу память. О-оу, кто-то сделал лучше, чем ты. А теперь давайте уберем это подальше. From left to right, what was the order of the weapons? One single flaw, and no more breath you will draw. Dang, I have a... And here it is again. Все ли удалось запомнить? Someone's memory is just too vivid for my taste. I'm gonna take a mental picture of this moment, just to remind me of the good times. Let's try this again. Whether it's the bookstore or the cages, my favorite section is young adult. Какую серию книг написала Вероника Рот? И правильный ответ это... Вот это. За неверные ответы надо получать. И вновь мы в подвале смерти. Мы собираемся сыграть в игру на отрезание пальчиков. Надеюсь, вы не работаете кукловодом. Ну, я правда не хотел. Просто выбираем, какой пальчик отрезаем. Здесь нет неправильных ответов. И правильных тоже. Шнеля-шнель. Помните, что пожертвование ваших пальцев не облагается налогом. Okay, let's take a short break. Now, I don't want to make this awkward, but I've been dabbling in making my own candles, and, you know, if you want to purchase some, then... I made it awkward. Okay, forget it. Forget I said anything. Let's try another one. Антракон – это самый большой в мире съезд для кого? Кто выбрал вот это? Извините, но за неправильные ответы надо наказывать. Oh darn, this is such a mess. There's blood all over this art, and it was really expensive. The blood, I mean. Memorize the pattern of blood. Alright, that's enough time. Reproduce the pattern on your device by tapping on all the spaces that were red. Then press submit when you're done. If your pattern is different than mine, I will kill you. Here's that art again. Now it's time to show your work. I would be melting down in a blind rage if I wasn't so impressed. People often ask me what's the most evil thing I've ever done, and it's gotta be that time I ordered delivery during the purge. Next question. Finally, a question about Madonna. Of
какой по счету фабрики звезд победила Виктория Дайнеко? Кто сказал это? Слишком просто. Alright, next question. Сколько всего дней в весенних месяцах? Кто сказал вот это? За неверные ответы надо получать. I hope you like feudal exercises. I'm sorry, is the wheel scaring you with its roundness? Крути, крути, крути! Yes! Wow! This thing has paid for itself 10 times over. Oh god, that was literally the best outcome for me. Thank you. Terrible tragedy. I'd stay away from that old discotheque if I were you. They say terrible things happen there. A game of wits, but with this weird guy who subjected people to terrible jokes. I heard he even had writers. Terrible writers. Somebody died. In fact, the Evening Gazette read, local